New Year's prayer for peace on earth in 2025. A mindfulness training for peace in ourselves, peace in the world. Each New Year's Eve since 2021, the European Institute of Applied Buddhism, EIAB, has recited a special prayer for peace. On the threshold of 2025, the tragedy of war continues in Ukraine and the Middle East. Globally, more than 110 armed conflicts are being monitored. At this solemn moment, our thoughts turn once more to the need to understand the roots of anger and violence in ourselves. It's the foundation for cultivating lasting peace in ourselves and radiating peace and reconciliation to others. 2024 has been a year of sweeping change for the world, and even more uncertainty seems to lie ahead. Our fervent hope is that from the unknown and yet to be imagined, new possibility will emerge in 2025 to bring peace and protection to all who suffer from war and violence. We pray that these new beginnings will open new pathway to progress with conflict resolution. We are overjoyed that after 15 years of setbacks, EIB can now proceed to manifest in bricks and mortar our deep aspiration for peace. We bow our heads in deep gratitude that 2025 will see construction begin on the Zen Master Thích Nhất Hạnh Great Hall of Peace. Our meditation hall shall be a place of great beauty and sanctuary for all those who visit us from around Germany, the rest of Europe, and the world. We send our love to officials in Germany who have given us permission to go ahead, to all our donors, and to all members of AIB's far-flung communities whose generosity makes it possible to continue every day our teachers' lifelong work for world peace. EIAB Neujahrsfeier. Neujahrsgebet für den Frieden auf der Erde im Jahr 2025. Ein Achtsamkeitstraining für Frieden in uns selbst und für Frieden in der Welt. Seit 2021 spricht das Europäische Institut für angewandten Buddhismus, EIAB, an jedem Silvesterabend ein besonderes Gebet für den Frieden. An der Schwelle zum Jahr 2025 geht die Tragödie des Krieges in der Ukraine und im Nahen Osten weiter. Weltweit werden mehr als 110 bewaffnete Konflikte beobachtet. In diesem feierlichen Moment richten sich unsere Gedanken einmal mehr auf die Notwendigkeit, die Wurzeln von Wut und Gewalt in uns selbst zu verstehen, als Grundlage für die Kultivierung dauerhaften Friedens in uns selbst und die Ausstrahlung von Frieden und Versöhnung auf andere.
Das Jahr 2024 war für die Welt ein Jahr des Umbruchs und noch mehr Ungewissenheit scheint vor uns zu liegen. Wir hoffen inständig, dass aus dem Unbekannten und noch Unvorstellbaren im Jahr 2025 neue Möglichkeiten entstehen werden, um allen, die unter Krieg und Gewalt leiden, Frieden und Schutz zu bringen. Wir beten, dass diese neuen Anfänge neue Wege für Fortschritte bei der Konfliktlösung eröffnen werden. Wir sind überglücklich, dass das EAB nach 15 Jahren voller Rückschläge nun in der Lage ist, unsere tiefe Sehnsucht nach Frieden in Siegel und Mörtel zu verwandeln. Wir verneigen uns in tiefer Dankbarkeit, dass 2025 mit dem Bau der großen Halle des Friedens von Zen Master Thich Nhat Hanh begonnen wird. Unsere Meditationshalle wird ein Ort von großer Schönheit und Zuflucht für alle sein, die uns aus Deutschland, dem Rest Europas und der Welt besuchen. Wir senden unsere Liebe an die Behörden in Deutschland, die uns die Erlaubnis gegeben haben, weiterzumachen, an alle unsere Spender und an alle Mitglieder der weit verstreuten EAB-Gemeinschaft, deren Großzügigkeit es uns ermöglicht, jeden Tag die lebenslange Arbeit unseres Lehrers für den Weltfrieden fortzusetzen. We would like to invite our German-speaking first read the letter to our beloved ancestor and beloved Mother Earth, and after that, our English-speaking friend to read. Verehrte und geliebte Ahnen, verehrte und geliebte Mutter Erde. In dieser Silvesternacht erleben wir weiterhin Gewalt und Konflikte in der Welt, die unserer gesamten Menschheitsfamilie Schmerz und Kummer bringen. Wir senden unsere Liebe an alle Opfer von Wut, Feindschaft, Hass, Verzweiflung und anderen destruktiven Emotionen, die Kriege anheizen. In Anbetracht der Möglichkeit, dass solches Leid und solche Gewalt weitergehen und sich noch in größerem Ausmaß ausbreiten, verpflichten wir uns von Neuem, den Frieden in uns selbst und in der Welt zu kultivieren. Im Geiste der Einsicht des Buddhas in die edle Wahrheit des Leidens streben wir danach, das Folgende zu praktizieren. Wir sind uns des Leids bewusst, das dadurch entsteht, dass unsere menschliche Familie sich selbst zerstört und durch unbedachte oder rücksichtslose Handlungen alles Leben auf der Erde auslöschen kann. Und wir sind entschlossen, eine Kultur der Ehrung des heiligen Netzes des Lebens, das uns erhält, zu fördern. Dies werden wir tun, indem wir uns gemeinsam verpflichten, Achtsamkeit zu praktizieren und ein Leben der Gewaltlosigkeit und des Friedens zu führen, das auf unserer Einsicht und die Verflechtung, die gegenseitige Abhängigkeit und das Miteinander aller Lebensformen auf der Erde beruht. Wir werden kollektiv wie auch individuell so praktizieren, dass alle Handlungen und Verhaltensweisen, die zur Zerstörung unserer menschlichen Familie, anderer Arten aus dem Tier- und Pflanzenreich und unseres Planeten beitragen, aufhören. Zu diesen zerstörerischen Handlungen gehören die Entwicklung, die Produktion und der Verkauf von konventionellen, nuklearen und biochemischen Waffen sowie von fortgeschrittenen Technologien zur Kriegsführung im Cyberspace und im Weltraum. Zu den zerstörerischen Handlungen, die wir beenden wollen, gehört auch der Missbrauch sozialer Medien, anderer Medien und künstlicher Intelligenz
zur Manipulation des menschlichen Verstandes und der Emotionen in einer Weise, die Verwirrung, Misstrauen, Wut, Hass und Gewalt innerhalb unserer menschlichen Familie und Grausamkeit gegenüber anderer Arten aus dem Tier- und Pflanzenreich erzeugt. Wir werden die kollektive Energie, den materiellen Reichtum und die spirituellen Ressourcen der Menschheit auf positive, heilsame Handlungen lenken, die den Menschen helfen, einander kennenzulernen, zu verstehen und zu vertrauen, die unsere Existenz als eine menschliche Familie unter vielen Arten nähren und die unsere heilige Mutter Erde schützen. Mit Offenheit und Bescheidenheit werden wir lernen, einander kulturell, politisch, sozial und gleichberechtigt zu umarmen. Wir werden die Vielfalt der ethnischen Zugehörigkeit, des Geschlechts, des Alters und der religiösen oder anderen Überzeugungen respektieren, damit wir auf diesem Planeten eine menschliche Familie aufbauen und pflegen können, die in Frieden mit sich selbst, mit allen anderen Lebewesen und mit Mutter Erde lebt. Wir drücken Ihnen, unserem geliebten Lehrer Tai, unseren Vorfahren und Mutter Erde unsere Dankbarkeit aus. Wir haben den Weg der Praxis und eine spirituelle Familie gefunden, zu der wir Zuflucht nehmen können. Wir haben Freunde, Frieden und Transformation erfahren. Wir haben die Freiheit genossen, unsere Ideen und Vorstellungen loszulassen. Wir haben die Kraft und Wärme der Brüder- und Schwesternschaft gespürt und wissen, dass wir uns gemeinsam unseren Herausforderungen stellen und unser gemeinsames Streben verwirklichen können. Wir geloben in dieser Silvesternacht, unsere spirituelle Familie und unsere Gemeinschaft weiter aufzubauen und den Weg für uns und unsere Nachkommen zu öffnen. Lieber Tai, liebe Ahnen, liebe Mutter Erde, bitte nehmt unsere Gaben in Form von Räucherstäbchen, Blumen, Früchten und Tee an, als Zeichen unserer tiefen Sehnsucht, unseres Respekts, unserer Dankbarkeit und unserer Liebe. Dear beloved ancestors, dear beloved Mother Earth, this New Year's Eve we continue to see violence and conflict in the world that brings pain and heartbreak to our entire human family. We send our love to all the victims of anger, enmity, hatred, despair, and other destructive emotions fueling wars. Contemplating the possibility for such suffering and violence to continue and to proliferate on an even larger scale, we commit anew to cultivating peace in ourselves and in the world. Following the spirit of the Buddha's insight into the truths of suffering, we aspire to practice the following. Aware of the suffering caused by the potential for our human family to destroy itself and, through unmindful or reckless actions, extinguish all life on earth, we are determined to nurture a culture of honoring the sacred web of life that sustains us. This we shall do by committing collectively to practicing mindfulness and leading lives of non-violence and peace, based on our insight into the interconnectedness, interdependency, and interbeing of all forms of life on earth. We shall practice collectively as well as individually in ways that stop all acts and behaviors contributing to the destruction of our human family, other species from the animal and plant kingdoms, and our planet. These destructive actions include the development, production, and sale of conventional, nuclear, and biochemical weapons, and of advanced technologies for waging war in cyberspace and space. The destructive actions we seek to end also include the misuse of social media, other media, and artificial intelligence to manipulate human minds and emotions in ways that generate confusion, mistrust, anger, hatred, and violence
within our human family and cruelty towards other species from the animal and plant kingdoms. We shall channel humanity's collective energy, material wealth, and spiritual resources towards positive, wholesome actions that help people learn about, understand, and trust each other, that nourish our experience as one human family among many species, and that protect our sacred Mother Earth. With openness and humility, we shall learn to embrace each other culturally, politically, socially, and equitably. We shall respect diversity of ethnicity, gender, age, and religious or other beliefs, so we may build and nurture on this planet a human family that is at peace with itself, with all other living beings, and with Mother Earth. We express our gratitude to you, our beloved teacher Tai, to our ancestors, and to Mother Earth. We have found the path of practice and a spiritual family in which to take refuge. We have experienced joy, peace, and transformation. We have tasted the freedom of letting go of our ideas and notions. We have felt the strength and warmth of brotherhood and sisterhood, and we know that together we can face our challenges and realize our common aspiration. We vow to this New Year's Eve to continue to build our spiritual family, our community, and to open up the path for ourselves and our descendants. Dear Tai, dear ancestors, dear Mother Earth, please accept our offerings of incense, flowers, fruit, and tea as a sign of our deep aspiration, respect, gratitude, and love. Lạy một lạy. Lạy một lạy. Lạy một lạy. Xem chỉnh nghiêm thắp nhang thầy cho thầy Minh Tâm. Thầy Minh Tâm với đoàn quỳ xuống. Chỉnh nghiêm đi thắp nhang dâng nhang cho thầy Minh Tâm để thầy không.
please recite the beginning new practice text. Verehrter und geliebter Thai, verehrte und geliebte Ahnen, verehrte und geliebte Mutter Erde. Wir haben uns als vierfache Sangha des Europäischen Instituts für angewandten Buddhismus in diesem feierlichen Moment der Silvesternacht 2024 versammelt, um unsere Dankbarkeit und unser Bestreben als spirituelle Familie auszudrücken und neu zu beginnen. Wir wissen, dass ihr, unsere Vorfahren, in diesem Augenblick anwesend seid und immer für uns da seid, um bei euch Zuflucht zu nehmen. Während wir heute Abend die Erde berühren, fühlen wir uns mit euch allen tief verbunden. Geliebter Thai, viele Male haben wir in der Vergangenheit zugelassen, dass die Unwissenheit die Saat der Unsicherheit und Angst in unsere Herzen gießt. Wir haben gezögert, Zuflucht auf dem Pfad zu nehmen, und wir haben uns an unseren spirituellen Familie und Gemeinschaft gezweifelt. Wir waren in unserer Praxis nicht mit ganzem Herzen dabei. Wir haben uns von unseren starken Emotionen und falschen Wahrnehmungen überwältigen lassen, was zu Gefühlen der Hilflosigkeit, Trennung und Verzweiflung geführt hat. Geliebter Thai, in den 14 Achtsamkeitsübungen des Ordens des Miteinanders bietest du konkrete Übungen an, die uns helfen, solche Gefühle zu überwinden, Konflikte zu deeskalieren und Versöhnung mit den Menschen um uns herum zu erreichen. Wir lernen, innezuhalten, damit wir die Samen des Ärgers, die tief in unserem Bewusstsein liegen, verstehen und transformieren können. Im 6. Achtsamkeitstraining sind wir entschlossen, wenn sich Wut manifestiert, nichts zu tun oder zu sagen, sondern achtsames Atmen oder achtsames Gehen zu praktizieren, um unsere Wut anzuerkennen, anzunehmen und tief in sie hineinzuschauen. Wir wissen, dass die Wurzeln von Wut und Gewalt nicht außerhalb von uns selbst liegen, sondern in unseren falschen Wahrnehmungen und unserem mangelnden Verständnis für das Leiden in uns selbst und in anderen zu finden sind. Indem wir die Vergänglichkeit kontemplieren, werden wir in der Lage sein, mit den Augen des Mitgefühls auf uns selbst und diejenigen zu schauen, die wir für die Ursache unseres Ärgers halten, und die Kostbarkeit unserer Beziehungen zu erkennen. Wir werden uns in rechter Sorgfalt üben, um unsere Fähigkeit zu Verständnis, Liebe, Freunde und Gleichmut zu nähern, unseren Ärger, unsere Gewalt und unsere Angst allmählich zu transformieren und anderen zu helfen, dasselbe zu tun. Mit der Ankunft des Jahres 2025 wollen wir neu beginnen und uns an unsere Verpflichtung erinnern, mit ganzem Herzen zu praktizieren, Zuflucht in unserer geliebten Gemeinschaft zu nehmen und eine Fortsetzung von Thai und all unseren spirituellen Vorfahren zu sein. Wir streben danach, tiefer zu leben, indem wir unser achtsames Atmen und Gehen in unsere tägliche Aktivitäten kultivieren, von denen wir wissen, dass es Thais bevorzugte Praktiken sind. Wir wissen auch, Thai, dass du es liebst, die Sangha aufzubauen, und wir geloben von ganzem Herzen dein Werk des Aufbaus von Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit fortzusetzen, auch wenn es manchmal schwierig erscheinen mag. Wir streben danach, tief zuzuhören und einander zu helfen und niemandem im Stich zu lassen, auch nicht diejenigen, die uns Leid zufügen. Dear beloved Thai, dear beloved ancestors, dear beloved Mother Earth, we have gathered as a fourfold Sangha of the European Institute of Applied Buddhism in the solemn moment of New Year's Eve 2024 to express our gratitude and aspiration as a spiritual family and to begin anew. We know that you, our ancestors, are present in this very moment and are always there for us to take refuge in you. As we touch the earth tonight, we feel deeply connected to you all. Beloved Thai, many times in the past, we have allowed uncertainty to water the seeds of insecurity and fear in our hearts.
We have hesitated to take refuge in the path, and we have doubted our spiritual family and community. We have not been wholehearted in our practice. We have let our strong emotions and wrong perceptions overwhelm us, giving rise to feelings of helplessness, separation, and despair. Beloved Thai, in the 14 mindfulness trainings of the Order of Interbeing, you offer concrete practices to help us overcome such feelings, de-escalate conflicts, and bring about reconciliation with those around us. We learn to stop so we can understand and transform the seeds of anger that lie deep in our consciousness. In the 6th mindfulness training, when anger manifests, we're determined not to do or say anything, but to practice mindful breathing or mindful walking, to acknowledge, embrace, and look deeply into our anger. We know that the roots of anger and violence are not outside of ourselves, but can be found in our wrong perceptions and lack of understanding of the suffering in ourselves and others. By contemplating impermanence, we will be able to look with the eyes of compassion at ourselves and those whom we think are the cause of our anger, and to recognize the preciousness of our relationships. We will practice right diligence to nourish our capacity of understanding, love, joy, and inclusiveness, gradually transforming our anger, violence, and fear, and helping others to do the same. As we mark the arrival of 2025, we aspire to begin anew and to remind ourselves of our commitment to practice wholeheartedly, to take refuge in our beloved community, and to be a continuation of Thai and all our spiritual ancestors. We aspire to live more deeply by cultivating our mindful breathing and walking in our daily activities, which we know are Thai's favorite practices. We also know, Thai, that you love building Sangha, and we vow with all our heart to continue our work of building brotherhood and sisterhood, even though at times it may seem challenging. We aspire to listen deeply and to help one another, never forsaking anyone, even those who cause us to suffer. We would like to invite the whole Sangha to stand up so that we can touch the earth to express our beginning anew, a practice commitment for 2025. Wir möchten die ganze Sangha einladen, aufzustehen. Wir werden jetzt die Erde berühren. Yeah. Mit dem nächsten Klang der Glocke stehen wir auf. Có cần cánh gì? Mời đại chúng, Sanh đã mời đại chúng rồi. Đứng lên rồi hướng về đây thôi. Phân phải ngồi để thỉnh. Sanh đâu có, Sanh phải ngồi để thỉnh. We will touch the earth after each of the recitation. Please face the direction of the Buddha altar and the direction of the ancestor. In gratitude to our father and our mother who have brought us to life, we touch the earth deeply in the front of the Trijul in the 10 direction. In Dankbarkeit unseren Eltern gegenüber, die uns das Leben geschenkt haben, berühren wir die Erde von den 3 Juwelen in den 10 Richtungen. Đệ tử nhớ ơn cha mẹ sinh thành cúi đầu kinh lễ, tam bảo thường trụ trong 10 phương. In gratitude to our father and our mother who have brought us to life. In Dankbarkeit unseren Lehrer und unseren Eltern gegenüber,
die uns das Leben geschenkt haben. In gratitude to our teachers and Thai, who have shown us the path of understanding and love, we touch the earth deeply in the front of the triangle in the 10 directions. In Dankbarkeit allen Lehrern gegenüber, auch unseren Lehrer, die uns den Pfad des Verstehens und der Liebe gezeigt haben, berühren wir die Erde tief vor den 3 Juwelen in den 10 Richtungen. Đệ tử nhớ ơn sư trưởng giáo huấn cúi đầu kinh lễ, tam bảo thường trụ trong 10 phương. In gratitude to our teachers and Thai, who have shown us the path of love and understanding. In Dankbarkeit vor allen Lehrern, Lehrerinnen und Thai, die uns den Pfad der Liebe und des Mitgefühls und des Verstehens gezeigt haben, verbeugen wir uns vor den 3 Juwelen in den 10 Richtungen. In gratitude to our friends who have supported us on the path of the practice and also during the time of difficult moment in our life, we touch the earth deeply in the front of the triangle in the 10 directions. In Dankbarkeit gegenüber alle unseren Freuden, Freundinnen, die uns den spirituellen Weg gezeigt haben und die uns in den schwierigen Momenten in unserem Leben unterstützt haben, verbeugen wir uns tief vor den 3 Juwelen in den 10 Richtungen. Đệ tử nhớ ơn bằng hữu và các bậc thiện tri thức đã tác thành cho, cúi đầu kinh lễ tam bảo thường trụ trong 10 phương. In gratitude to our friends who have supported us on the path of practice and during the difficult moment of our life. In Dankbarkeit gegenüber alle Freuden, Freundinnen, die uns auf dem Weg, den spirituellen Weg unterstützt haben und die uns beiseite stehen in den schwierigen Momenten unseres Lebens. In gratitude to all living beings, people, animal, plants, mineral, and the Mother Earth, we touch the earth deeply in the front of triangle in the 10 directions. In Dankbarkeit vor alle Lebewesen, Menschen, Tiere, Pflanzen, Mineralien und der Mutter Erde, berühren wir die Erde tief vor den 3 Juwelen in den 10 Richtungen.
Đệ tử nhớ ơn mọi loài chúng sanh, cây cỏ và đất đá cúi đầu kinh lễ. Tam bảo thường trụ trong mười phương. In gratitude to all living beings, people, animal, plants, mineral, and Mother Earth. In Dankbarkeit für alle Lebewesen, Menschen, Tieren, Pflanzen, Mineralien und Mutter Erde. Thank you for practicing, and thank you for our friends who are in the ceremonial team to offer the gift and the prayer to our ancestors. We would like to invite the whole Sangha now sit down so that we can opening the sutra for the new year. Nam mô Đức Bổn Sư Bổn Sát Mâu Ni. Nam mô Đức Bổn Sư Bổn Sát Mâu Ni. Nam mô Đức Bổn Sư Bổn Sát Mâu Ni. Pháp Bổn cao siêu màu nhiệm, duyên mây được thọ trì, xin nguyện đi vào biển tuệ, tình thông giao nghĩa nguyện vi, tâm kinh tuệ giảng qua bờ và lô kỳ ta khi
quang chiếu sâu sáng với tuệ giác qua bờ bồng khám phá ra rằng năm quần đều trong rộng giác ngộ được điều đó Bồ Tát vừa ra đường mọi khổ đau ách nạn này xa đi bù trả hình hại này là không là hình hại này hình hại chẳng khả không chẳng khả hình hại điều này cùng đúng với cảm thọ và trị giác tâm hành và nhận thức này xa đi bù trả mọi hiện tượng đều không sanh cũng không diệm không có cùng không dơ cũng không sanh không thêm cùng không bớn cho nên trong cái không năm quần đều không thể tự riêng mình có bằng 18 loại hiện tượng là dấu căn dấu trần và sáu thân cùng thể 10 quen nhân duyên và sự chấm dứt chúng cùng đều là như thế khổ tâm nhiều và đạo tuệ giác và chứng đắc cùng đều là như thế khi một vị Bồ Tát nương tuệ giác qua bờ không thấy có sợ đáng nên tâm hết chướng ngại vì tâm hết chướng ngại nên không còn sợ hãi đâm tan mọi vọng tưởng đạt nia đàng tuyệt hảo bước trong ba đời nương tuệ giác qua bờ đều có thể thành tựu qua chánh giác toàn vẹn vậy nên phải biết rằng phép tuệ giác qua bờ là một lệnh chú lớn là lệnh chú sáng nhân là lệnh chú cao tồn không có lệnh chú nào có thể so sánh đường là tuệ giác chân thường có khả năng diệt trừ tất cả mọi khổ nạn vậy ta hãy tuyên thuyết cầu linh chú qua bờ ga tê ba ra ga tê ba ra
samgate bodhiswam. Reading Discourse on Love and Discourse on Happiness. Sutra über die allumfassende Liebe. Wer Frieden erlangen möchte, sei aufrichtig und bescheiden, sei fähig zu liebevollem Sprechen. Er oder sie wird wissen, wie man einfach und glücklich leben kann, mit ruhigen Sinnen, ohne Habsucht und unbeeinflusst von den Gefühlen der Mehrheit. Nichts sollte eine solche Person tun, das von den Weisen missbilligt werden könnte. Und dies wird sie sich stets vergegenwärtigen. Mögen alle Wesen glücklich und wohlbehalten sein und mögen ihre Herzen von Freude erfüllt sein. Mögen sie alle in Sicherheit und Frieden leben, ob sie nun schwach sind oder stark, lang oder kurz, groß oder klein, sichtbar oder unsichtbar, nah oder fern, bereits geboren oder noch nicht geboren. Mögen sie alle in vollkommener Gelassenheit weilen. Kein Wesen verlässt je ein anderes, noch gefährdet es das Leben eines anderen. Kein Wesen wünscht einen anderen aus Ärger oder Überwohlen, je Kummer oder Leid. Genauso wie eine Mutter ihr einziges Kind liebt und unter Einsatz ihres Lebens schützt, sollten auch wir grenzenlose, allumfassende Liebe für alle Lebewesen entwickeln, wo immer sie sich auch befinden mögen. Unsere grenzenlose Liebe sollte das ganze Universum durchdringen, nach oben, nach unten und überall hin. Unsere Liebe wird keine Hindernis kennen und unser Herzen werden vollkommen frei von Hass und Feindseligkeit sein. Ob wir stehen oder gehen, sitzen oder liegen, solange wir wach sind, sollten wir diese liebende Achtsamkeit in unseren Herzen bewahren. Das ist die vornehmste Lebensweise, frei von falschen Ansichten, von Gier und sinnlichem Verlangen sind die, die grenzenlose Liebe praktizieren. Sie leben in Schönheit, verwirklichen vollkommenes Verstehen und werden mit Gewissheit über Geburt und Tod hinaus gelangen. Sutra über das Glück. So habe ich gehört. Einst weihte der Erhabene in der Nähe von Savatthi im Anathapindika-Kloster im Jetahai. Spät in der Nacht erschien ein Deva, dessen Licht und Schönheit den ganzen Hain erstrahlen ließen. Nachdem er dem Buddha seine Hochachtung bezeugt hatte, stellt ihm der Deva in einem Vers die folgende Frage. Viele Götter und Menschen möchten unbedingt erfahren, welche Segnungen die größten sind, die ein friedvolles und glückliches Leben herbeiführen können. O Tathagata, wir bitten dich, belehre uns. Und dies ist die Antwort des Buddha.
den Umgang mit Narren vermeiden, in Gemeinschaft mit weisen Menschen leben und die ehren, die es wirklich verdienen. Das ist das größte Glück. In förderlicher Umgebung leben, gute Samen gesät haben und erkennen, dass man auf dem rechten Weg ist, das ist das größte Glück. Die Möglichkeit zum Lernen haben, in Beruf oder Handwerk geschickt sei und wissen, wie man die Richtlinien und liebevolle Rede praktiziert. Das ist das größte Glück. Deine Eltern unterstützen können, für deine Familie sorgen und einen Beruf haben, der dir Freude bringt. Das ist das größte Glück. Rechtschaffen leben, großzügig im Geben sein, Verwandte und Freunde unterstützen können und ein untadeliges Leben führen, das ist das größte Glück. Schlechte Taten vermeiden, sich nicht auf Alkohol oder andere Rauschmittel einlassen und sich um gute Taten bemühen, das ist das größte Glück. Bescheiden und höflich sei, dankbar und zufrieden mit einem einfachen Leben und nicht die Gelegenheit versäumen, das Dharma zu studieren. Das ist das größte Glück. Beharrlich sei und offen für Veränderung, regelmäßig Mönche und Nonnen treffen und an Dharma-Diskussionen teilnehmen. Das ist das größte Glück. In stetem Bemühen und aufmerksam leben, die edlen Wahrheiten erkennen und das Nirvana erfahren, das ist das größte Glück. In der Welt leben, ohne sich von ihr ablenken zu lassen, frei von Sorgen und im Frieden weilend, das ist das größte Glück. Wer dies erreicht, wird unbezwingbar sein, wohin auch immer er geht, immer wird er wohl behalten und glücklich sein, denn das Glück liegt in ihm selbst. Please read the Discourse on Love and Discourse on Happiness in English. Yes. Discourse on Love. He or she who wants to attain peace should practice being upright, humble, and capable of using loving speech. He or she will know how to live harmoniously, simply, and happily, with senses calmed, without being covetous and carried away by the emotions of the majority. Let him or her not do anything that will be disapproved of by the wise ones. And this is what he or she contemplates. May everyone be happy and safe, and may all hearts be filled with goodness and freedom. May all beings live in security and in peace, beings who are frail or strong, tall or short, big or small, invisible or visible, near or far away, already born or yet to be born. May all of them dwell in perfect tranquility. Let no one do harm to anyone. Let no one put the life of anyone in danger. Let no one, out of anger or ill will, wish anyone any harm.
Just as a mother loves and protects her only child at the risk of her own life, cultivate boundless love to offer to all living beings in the entire cosmos. Let our boundless love pervade the whole universe, above, below, and across. Our love will know no obstacles. Our heart will be absolutely free from hatred and enmity. Whether standing or walking, sitting or lying, as long as we are awake, we should maintain this mindfulness of love in our own heart. This is the noblest way of living. Free from wrong views, greed, and sensual desires, living in beauty and realizing perfect understanding, those who practice boundless love will certainly transcend birth and death. Discourse on Happiness. I heard these words of the Buddha one time when the Lord was living in the vicinity of Savatthi at the Anathapindika monastery in the Jeta Grove. Late at night, a deva appeared whose light and beauty made the whole Jeta Grove shine radiantly. After paying respect to the Buddha, the deva asked him a question in the form of a verse. Many gods and men are eager to know what are the greatest blessings which brings about a peaceful and happy life. Please, Tathagata, will you teach us? This is the Buddha's answer. Not to be associated with foolish ones, to live in the company of wise people, honoring those who are worth honoring, this is the greatest happiness. To live in a good environment, to have planted good seeds, and to realize that you are on the right path, this is the greatest happiness. To have a chance to learn and grow, to be skillful in your professional craft, practicing the precepts and loving speech, this is the greatest happiness. To be able to serve and support your parents, to cherish your own family, to have a vocation that brings you joy, this is the greatest happiness. To live honestly, generous and giving, to offer support to relatives and friends, living a life of blameless conduct, this is the greatest happiness. To avoid unwholesome actions, not caught by alcoholism or drugs, and to be diligent in doing good things, this is the greatest happiness. To be humble and polite in manner, to be grateful and content with a simple life, not missing the occasion to learn the Dharma, this is the greatest happiness. To preserve and to be open to change. To persevere and to be open to change. To have regular contact with monks and nuns, and to fully participate in Dharma discussions. This is the greatest happiness. To live diligently and attentively, to perceive the noble truths, and to realize nirvana, this is the greatest happiness. To live in the world with your heart undisturbed by the world, with all sorrows and dwelling in peace, this is the greatest happiness. For he or she who accomplishes this, unvanquished wherever she goes, always he is safe and happy. Happiness lives within oneself. Khai kinh pháp thâm diệu, tạo công đức vô biên, đệ tử xin hồi hướng cho chúng sanh mọi miền. Pháp môn xin nguyện hồng ân nghĩa
xin nguyện đền Chia nào xin nguyện đoàn qua bụt xin chân nên. Happy New Year. Happy New Year to the whole Sangha, to everyone. Wonderful. After we stand up, we touch, we bow to each other and then bow to the Buddha and the cosmos. And for the family member, you can practice hugging meditation. Mit dem nächsten Klang der Glocke, wir stehen auf. Erst wir verbeugen uns voreinander und dann wenden wir uns zu dem Buddha Anta und wir verbeugen uns vor dem Buddha Anta, vor dem Buddha und verbeugen wir uns vor dem Kosmos und danach für die Familienmitglieder, wir praktizieren die Umarmung Meditation. And we still have enough time to watch the firework.